Tudo bem? Parece que até agora não consegui fazer a intro. Oi, me chamo de Lucy, falo 5 idiomas. Vamos ver quais são. Ok, alors pour commencer, je parle français, c'est ma langue maternelle. J'ai étudié toute ma vie en français. Pourquoi le français? Parce que j'habite dans une région francophone du Canada, une région qui s'appelle le Québec. Et donc les gens, oui, parlent français ici dans cette région. On a un accent plutôt québécois. C'est pas la même chose que l'accent français. Peut-être que ceux d'entre vous qui parlent français vont reconnaître mon accent. Je dirais que j'ai pas vraiment un accent très fort. J'ai jamais été une grosse fan de l'accent québécois. Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout l'accent québécois. Là, je me suis habituée, j'imagine. Ça me dérange pas. Je trouve ça beau. Maintenant, ça fait partie de mon identité culturelle. Il faut bien l'aimer. Je dirais que l'accent québécois versus l'accent du français de France, c'est un peu l'équivalent du portugais au Brésil comparé au portugais du Portugal. Ok, une particularité sur le français, je dirais que quand on lit la littérature française, quand on lit quelque chose en français, on remarque qu'il y a beaucoup de mots qui sont pas très utilisés dans la vie de tous les jours, mais qui sont extrêmement spécifiques, plus encore que dans d'autres langues que je connais. Surtout comparé à l'anglais, qui a des mots très génériques, des mots qui peuvent être utilisés dans beaucoup de situations différentes. En français, on va avoir plein de mots pour une même action, plein de verbes pour une même action. Et je trouve que ça enrichit beaucoup cette langue. Mi segunda lengua materna es el español. Lo aprendí desde pequeña, siempre hablé español con mi madre, siempre hablé español con mi familia, que es de América del Sur. Y es muy charro porque de bebé no me gustaba escuchar a la gente hablando francés. Yo me quedaba dormida. O sea, no me gustaba nada. Y bueno, con el tiempo obviamente me acostumbré y fui perdiendo mi español. Y fue solamente cuando volví a ver a mi familia después de varios años que retomé el acento, que empecé a importarme más para conservar ese idioma que de verdad me pone muy feliz de hablar en español. Mira la sonrisa que tengo ahora. Lo interesante sobre el español, yo diría que es la consistencia de la pronunciación, porque en francés hay muchos sonidos extraños, como que bueno, hay muchas reglas, ¿no? Pero cuando lees hay muchas letras que no tienen sonidos. En inglés nada es consistente, pero en español cuando lees es como está escrito y eso, genial. All right, the third language I learned is English, and I know a lot of you are learning English. I'm not gonna try and make this easy for you. I'm just gonna speak as I would speak naturally. I learned English at school, yes, but I would argue that most of it was bullshit. I would argue that most of it I learned by myself. So, my dad, he's actually a translator in French, English, and Spanish, and I kind of wanted to be like him. So I wanted to speak English like he did. I decided at school we had this project where we had to read a book and practice English with this book. And instead of choosing a book my level, I just decided to go for like this really advanced book actually on adventures. I was pretty young and I didn't understand anything by myself, so I had to ask my dad to read with me for the first couple of chapters. Every night we would read together. We would take turns. I would read, he would correct me, and then I would listen to him and read the text along. And, well, after a few chapters, I was really surprised. I could actually read by myself, and I started reading everywhere. I'm a big reader, guys. I used to read in the bus, walking. Like, who the fuck does that? Anyways, and I just ended up finishing the book by myself, and it was a trilogy, so I read 3 of those, and then I read the whole Harry Potter series, and then I started talking with whoever I could, really. I know I'm very lucky I live in Canada, so especially Montreal,
a lot of people speak English here. You can go by without English, but you can also speak with a lot of Anglophones here. So every time I got the opportunity, I would speak with an Anglophone. And honestly, I think I learned pretty fast because I started, listening to the accent and trying to imitate. And now I work with English as well. And I taught some classes to my cousins and stuff. So yeah, I'd say my English is pretty good by now. Fun fact about English, I really like the fact that it's very informal. Like, in a lot of languages, especially Korean, in my experience, you have a lot of distance between what is formal and what is informal. Whereas in English, you could, like how I'm speaking right now, I could speak to a friend this way, but I could also be speaking to my boss in the same way, and it wouldn't be considered rude. I think speaking differently would be weird, actually. And it's not because it's informal or formal, it's just because the distance between both formal and informal is so little that you would just use the same kind of speech in any context. And what do you guys think about this? Is it a good thing or a bad thing? Let me know. 와, 긴장된다. 3, 4년 전 한국말 공부하는 시작했어요. 그냥 듣자마자 그 소리를 마음에 들어요. 한국어를 그냥 좋아했어요. 그래서 K-pop은 안 와요. 알았어요? K-pop은 안 와요. 난 코리아부 아니에요. So many people think I'm a Korean boo. I'm not. 있어요. 개를 듣지도요. 오케이. 시끄러요. 내 인생에서 힘든 시간이 있어요. 그 한국어를 공부하는 거 너무 좋았어요. 네. 한국말을 하는 친구가 많이 안 와요. 그래서 한 년 동안 공부하는 안 했어요. 많이 해야 돼요. 약속. 공부하는 할 거예요. A lot of people ask me if the Korean alphabet is hard. It's not. Like, you have China, who has there's pinyin, but like they have a symbol for every word. Like, you don't just have to learn the whole dictionary, you also have to learn how to draw all the words, which is really crazy, man. Like, how do they do that? And then there's Japan, who has kanji, and I think they have like 2 or 3 different writing systems. I'm sure y'all will tell me in the comments. And then there's Korean, which has actually less letters than we do in Latin languages. What they have is what we consider like letter symbols, but they kind of put the letter symbols together in a condensed space to form a syllable symbol. So it's like you're building blocks when you're writing. It's so funny. I actually really enjoy writing in Korean. But my handwriting is horrible. Todo brasileiro que tá aqui, chegou a hora finalmente de falar do português. Eu aprendi português. Por quê, hein, gente? Muita pessoa me pergunta por que você aprendeu português, um idioma muito difícil. Eu não achei, gente. Mas também não aprendi gramática. Mas eu não achei difícil porque eu já falo 3 idiomas parecidos, né? Tipo, espanhol é quase a mesma coisa. Francês é bem similar. E inglês tem semelhanças, né? Por quê? Português. Por preguiça, gente.
Era o começo da quarentena e eu queria aprender chinês depois de coreano. Eu achei que era uma boa ideia, mas meu coreano não era suficiente bom, não tinha o nível que eu queria. Eu queria já ser mais ou menos fluente. Eu conseguia falar, acho, uns 30 minutos de conversa e geral, mas não tinha muito vocabulário para coisas específicas e não era avançado o suficiente para o que eu queria para começar a aprender um outro idioma que é parecido, o chinês, que tem estruturas similares, que tem talvez vocabulário similar e tudo mais. Então eu falei, vou aprender chinês ou alguma coisa muito fácil, uma coisa muito mais parecida. E no caso, eu não me interessava muito o italiano. Português, por que não? Eu achava muito estranho no começo, tipo, coração? Maçã? Hein? Quê? Que estranho, gente. Eu falava pra minha amiga que fala espanhol. Ela falava que parecia que eu tava falando espanhol errado. Eu concordava nas primeiras semanas, mas depois eu me acostumei. E eu falo português todo dia, já há mais de um ano que falo todo dia, ou quase todo dia, né? E há uns meses atrás também comecei a pensar em português. Eu penso na língua que uso, né, no momento. Então, se estou em um contexto francófono, eu vou pensar em francês. Se eu estou fazendo alguma coisa, pesquisando em inglês, eu vou pensar em inglês. E se eu estou filmando, se eu estou fazendo coisas pro canal, eu penso em português, gente. Você acredita? Que muito estranho, né? Foi isso, gente. Espero que vocês gostaram de ouvir as minhas experiências com línguas. Por favor, se vocês falam outro idioma do que o português, me mandem mensagem no comentário. Eu quero saber quais são as línguas que vocês querem aprender. E se vocês estiveram aprendendo francês ou inglês, eu tenho uma conta TikTok, onde faço besteira, sim, mas eu dou muitas dicas de inglês e francês. Então, qual que é a diferença entre I like e I like to? Uma dica para soar mais fluente em francês. Então, vai me seguir lá. Eu tô com certeza que você vai gostar. Eu adoro fazer. Então, é isso. Eu tô esperando você clicar nos outros vídeos. Vou esperar aqui um momento. Já clicou? Vamos lá!